Dear students, welcome to my lecture series on permutation group. Myself C.H. Naidu, working as a mathematics lecturer in SVLNS Government Degree College, Bhimanipatnam. Before going to permutation group, what are the learning outcomes of this lesson? Student can be able to learn the basic concept of permutations. Student can learn the Cayleys theorem. Also, student can gain the strong foundation in permutations group. So, మెయిన్ ఈరోజు లెసన్స్లో ఏంటంటే లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఈ క్యాలీస్ థియరం మనం ఏ విధంగా ప్రూవ్ చేస్తాం, అందులో ఏ కాన్సెప్ట్స్ ఏ డెఫినేషన్స్ మనం యూజ్ చేసి క్యాలీస్ థియరం ప్రూవ్ చేస్తాం. సో Cayleys theorem. Every finite group is isomorphic to some permutation group. So Cayleys theorem statement ఏంటంటే every finite group is isomorphic to some permutation group. ఇక్కడ ఒక ఫైనైట్ గ్రూప్ మనం తీసుకొని సో ఆ ఫైనైట్ గ్రూప్లో ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకొని ఒక పెర్ముటేషన్ అనేది ముందు మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. సో కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ జీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి ఒక్కొక్క పెర్ముటేషన్ అనేది మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ పెర్ముటేషన్స్ అన్నీ కూడా ఒక సెట్లో రాసుకుంటే ఆ సెట్ను మనం ఏమైనా ప్రూవ్ చేయాలి, పెర్ముటేషన్ గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో పెర్ముటేషన్ గ్రూప్ ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫైనైట్ గ్రూప్కి ఈ పెర్ముటేషన్ గ్రూప్కి ఒక మ్యాపింగ్ మనం డిఫైన్ చేస్తాం. సో మ్యాపింగ్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత ఆ మ్యాపింగ్ మనం ఏం చెప్పాలి, ఐసోమార్ఫిజం అని ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ఏంటి, దట్ మ్యాపింగ్ ఈజ్ వెల్ డిఫైన్ ఫస్ట్ కండిషన్ ప్రూవ్ చేయాలి, దట్ మ్యాపింగ్ ఈజ్ 1-1 అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి, దట్ మ్యాపింగ్ ఈజ్ ఆన్ టు అని ప్రూవ్ చేయాలి, దట్ మ్యాపింగ్ ఈజ్ హోమోమార్ఫిజం అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో దేర్ ఫోర్ ఈ 4 కండిషన్స్ ప్రూవ్ చేస్తే దేర్ ఫోర్ దిస్ ఫైనైట్ గ్రూప్ ఈజ్ ఐసోమార్ఫిక్ టు పెర్ముటేషన్ గ్రూప్. అయితే సో ఒక మ్యాపింగ్ మనం పెర్ముటేషన్ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం పెర్ముటేషన్ అంటే డెఫినేషన్ ఏం చెప్పుకున్నామండి, బైజెక్టివ్ మ్యాపింగ్. అంటే ఒక మ్యాపింగ్ అని మనం డిఫైన్ చేస్తాం. ఆ మ్యాపింగ్ ఏం చెప్తాం, 1-1 అండ్ ఆన్ టు అని చెప్తే సో మనం ఆ మ్యాపింగ్ని మనం పెర్ముటేషన్ అని ప్రూవ్ చేసినట్టు. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఒక మ్యాపింగ్ డిఫైన్ చేసి దట్ మ్యాపింగ్ ఈజ్ ఏ పెర్ముటేషన్ అని ఫస్ట్ మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. అటువంటి పెర్ముటేషన్స్ కలిగినటువంటి ఒక సెట్ తీసుకొని ఆ సెట్ను మనం ఏమంటామంటే పెర్ముటేషన్ గ్రూప్ అని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. సో పెర్ముటేషన్ గ్రూప్ ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫైనైట్ గ్రూప్కి ఆ పెర్ముటేషన్ గ్రూప్కి మనం ఒక మ్యాపింగ్ డిఫైన్ చేసి దట్ మ్యాపింగ్ ఈజ్ ఐసోమార్ఫిజం అని ప్రూవ్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ద అవుట్లైన్ ఆఫ్ ద Cayleys theorem. Okay, let me go to proof. Let G be a finite group and A belongs to G. So ఒక ఎలిమెంట్ G లో తీసుకుంటాం. Define FA from G to G by FA at x is equal to AX for every x belongs to G. G లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి ఒక మ్యాపింగ్ని మనం ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. FA at x is equal to AX. This mapping is well defined అని చెప్పాలి. This mapping is 1-1 అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో FA is well defined and FA is 1-1. రెండు ఒకదానికి ఒకటి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, అంటే ఒకటి ఇఫ్ కండిషన్ అయితే రెండోది దాని రివర్స్ కండిషన్ అయిపోతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ సో వెల్ డిఫైన్డ్ కండిషన్ మనం ఏ విధంగా ప్రూవ్ చేస్తాం. లెట్ x, y belongs to G such that x is equal to y ఇలా తీసుకొని టు ప్రూవ్ దట్ FA of x is equal to FA of y అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. సో కాబట్టి సిన్స్ x is equal to y implies AX is equal to AY. సో మల్టిప్లయింగ్ A on both side AX is equal to AY for every A belongs to G. సో AX is equal to ఏ విధంగా మనం డిఫైన్ చేస్తాం, FA at x, AY is equal to FA at y. సో దట్ ఈస్ FA is well defined. సో FA is 1-1. సో FA is 1-1 అంటే ఏ విధంగా మనం ప్రూవ్ చేస్తాం, లెట్ x, y belongs to G such that FA at x is equal to FA at y అని తీసుకొని టు ప్రూవ్ దట్ x is equal to y అని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. సో కాబట్టి దీని యొక్క రివర్స్ కండిషనే FA at x is equal to FA at y తీసుకొని సో FA at x is equal to ఏంటి బై డెఫినేషన్ AX, FA at y is equal to ఏంటి బై డెఫినేషన్ AY. సో బై లెఫ్ట్ క్యాన్సిలేషన్ ప్రకారం AI క్యాన్సిల్ అయిపోతే x is equal to y. సో కాబట్టి FA is well defined and FA is 1-1 మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ పెర్ముటేషన్ అని చెప్పాలంటే ఏంటి, FA is on to అని చెప్పాలి.
So therefore FA is a permutation అని మనం ప్రూవ్ చేసినట్లు. So FA is onto. So FA is onto అంటే what is the onto? For every element in codomain, so there exists at least one element in domain. So that is onto. Let Y belongs to G. So here G is a codomain. Okay. Since A belongs to G and Y belongs to G, since G is a group, so inverse element exists. A inverse into Y is also belongs to G by closure property. So FA of A inverse Y is equal to, so by definition A of A inverse into Y. So since G is a group, by associative property A into A inverse is equal to E. So E into Y by identity Y. So కాబట్టి మనం ఏం చేసాం, for each Y belongs to G, so there exists one element A inverse into Y belongs to G, since this G is domain. సో కాబట్టి A inverse Y అనేది G లో ఎగ్జిస్ట్ అయింది. such that ఎట్లా ఎగ్జిస్ట్ అయింది, F of existing element is equal to taken element. So therefore F is onto. సో ఇక్కడ మనం F is 1 అని ప్రూవ్ చేసాం, F is onto అని ప్రూవ్ చేసాం. సో therefore FA is a permutation. సో therefore FA is a permutation. సో కాబట్టి ఏ అనే ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకొని F అనే ఒక పెర్మిటేషన్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం. సో జీలో మనకు ఫైనైట్ గ్రూప్ కాబట్టి సో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ తో ఒక్కొక్క పెర్మిటేషన్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. ఈ పెర్మిటేషన్స్ అన్ని కూడా ఒక సెట్ లో తీసుకుంటాం. ఆ సెట్ ని మనం ఏమంటాం, G డాష్ అంటాం. ఆ సెట్ ని మనం ఏమంటాం, G డాష్. G డాష్ ఈస్ ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ పెర్మిటేషన్స్ ఆఫ్ G కరస్పాండింగ్ టు ఎవరీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ G. జీలో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ కి కరస్పాండెంట్ గా ఒక్కొక్క పెర్మిటేషన్స్ వస్తాయి. ఆ పెర్మిటేషన్స్ అన్ని ఒక సెట్ లో రాస్తే దట్ ఈస్ G డాష్. That is G dash. Okay. To prove that G dash is a group under the product of the permutation. So G dash ను మనం ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి, గ్రూప్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. What are the group conditions? Closure property, associative property, identity property, inverse property. ఈ 4 ప్రాపర్టీస్ మనం ప్రూవ్ చేస్తే therefore G dash is a group under the product of permutation. So first one, closure property. క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి, రెండు పర్మిటేషన్ G డాష్ లో తీసుకోవాలి. లెట్ FA, FB belongs to G dash. Since A, B belongs to G and X is also belongs to G, so therefore FA, FB at X is equal to, by mapping FA of FB at X, FB at X is equal to BX. So FA of BX is equal to A of BX. So since G is a group, so by associative property AB into X, so that is equal to, by definition, FAB at X. So this belongs to G dash. So therefore closure property is holds. So therefore closure property holds. FA, FB is equal to FAB belongs to G. Next one, associative property. So 3 permutations అనేవి G dash లో తీసుకుంటాం. Let FA, FB, FC belongs to G dash. Now FA into FB of FC is equal to, so FA, FB ని మనం ఎలా రాసుకుంటాం, FAB into FC. Again FAB, FC. So FAB into C. Since ABC are belongs to G, G is a group, so by associative law A into BC. So FA into FBC. So that is equal to FA into of FB into FC. So therefore associative properties holds. So third one, identity property. Since E belongs to G, so G is a group, so therefore identity element is there. So therefore E belongs to G. So ఒక ఎలిమెంట్ G లో ఉందంటే by definition ఏమవుతుంది, FE belongs to G dash. So let FA belongs to G. For every element in G dash, so there exists one element in G dash such that F of this element into existing element is equal to F of A. So identity property ఏంటండి, for each A belongs to G, so there exists E belongs to G such that A star E is equal to A is equal to E star A. So కాబట్టి for every element in G dash, so కాబట్టి let F of A belongs to G. Now FA into FB by closure property FAE. So FAE, so since G is a group, AE is equal to A, so that is equal to FA. So similarly we can prove that FE into FA is equal to FEA is equal to FA. So therefore, so FE is the identity element in G dash.
సో ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ. సో ఇన్వర్స్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే, సో ఫర్ ఈచ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ, so there exists B belongs to G such that A star B is equal to E is equal to B star A. That is the inverse property. So let FA belongs to G dash. ఒక permutation అనేది G dash లో తీసుకున్నాం. Since A belongs to G, G is a group. So therefore inverse exists. A inverse belongs to G. So one element belongs to G. So therefore FA inverse is also belongs to G dash. So that is the FA అనే మ్యాపింగ్ ఆ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం. ఒక ఎలిమెంట్ జీలో ఉంటే FA బిలాంగ్స్ టు G dash. So FA inverse belongs to D dash. Now FA into FA inverse by closure property, FA inverse A into A inverse. A into A inverse is equal to identity element FA. So therefore FA inverse is the inverse of FA. So therefore every element in G dash has invertible element. So therefore G dash is a permutation group. సో కాబట్టి G dash అనేది permutation group మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఒక మ్యాపింగ్ మనం డిఫైన్ చేయాలి. ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం? ఆల్రెడీ F అనే మ్యాపింగ్ డిఫైన్ చేస్తాం కాబట్టి we can take another mapping phi from G to G dash. So every finite group is isomorphic to permutation group. So కాబట్టి we construct a permutation group corresponding to every element in G. So therefore G dash is a permutation group. G is a finite group. ఒక మ్యాపింగ్ డిఫైన్ చేసాం. ఎట్లా డిఫైన్ చేసాం? phi of A is equal to F of A for every A belongs to G. ఇక్కడ మ్యాపింగ్ అనేది మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే సో రిమైనింగ్ కండిషన్స్ వీ కెన్ ఈజీలీ వెరిఫై. సో ఇక్కడ phi of ఒక ఎలిమెంట్ ఇందులో తీసుకోవాలి. సో phi of A, సో దాని యొక్క ఇమేజ్ ఎందులో ఉంటుంది? G dash లో ఉంటుంది. G dash లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? పెర్ముటేషన్స్. అంటే ఏకి కరెస్పాండెంట్ గా, అంటే జీలో ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ కి కరెస్పాండెంట్ గా వచ్చేటటువంటి పెర్ముటేషన్స్. ఏ అనేది జీలో ఉంది కాబట్టి దాని కరెస్పాండెంట్ గా వచ్చే పెర్ముటేషన్ ఏంటి? FA. సో ఆ విధంగా ఈ మ్యాపింగ్ ని మనం జాగ్రత్తగా డిఫైన్ చేస్తే సో రిమైనింగ్ కండిషన్స్ ఈజీలీ వెరిఫై. ఓకే, సో phi A is equal to FA for every A belongs to G. సో ఫస్ట్ ఒక మ్యాపింగ్ ని మనం డిఫైన్ చేస్తాం కాబట్టి దిస్ మ్యాపింగ్ ఈజ్ వెల్ డిఫైన్ అని చెప్పాలి. సో నెక్స్ట్ 1 కండిషన్ ప్రూవ్ చేస్తాం. ఈ రెండు ఒకేసారి నేను ప్రూవ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే సో ఇఫ్ కండిషన్ ఒకసారి ఇఫ్ కండిషన్ జరిగితే దానికి రివర్స్ కండిషన్ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. ఓకే, లెట్ A, B belongs to G such that A is equal to B. Since A is equal to B, so therefore multiplying on both sides, so AX is equal to BX for every X belongs to G. So AX is equal to FA at X, BX is equal to FB at X. So that is equal to FA is equal to FB, implies phi of A is equal to phi of B. So phi is 1. Let A, B belongs to G such that phi of A is equal to phi of B to prove that A is equal to B. Since phi of A is equal to phi of B, so that is equal to, by definition, f of A is equal to f of B. So f of A at X is equal to f of B at X. So that is equal to AX is equal to BX. So by right cancellation law, A is equal to B. So therefore phi is well defined and 1. Next, phi is homo. So phi is homo అంటే రెండు ఎలిమెంట్స్ G లో తీసుకోవాలి. Let A, B belongs to G. So G is a group. By closure property, AB belongs to G. సో ఒక ఎలిమెంట్ G లో ఉంది కాబట్టి సో మన మ్యాపింగ్ డిఫైన్ చేయాలి. ఫర్ ఎవరీ A belongs to G, phi of A. So for every AB belongs to G, phi of AB is equal to, by definition, f of AB. So f of AB is equal to f of A into f of B. So f of A is equal to phi of A, f of B is equal to phi of B. So therefore phi of AB is equal to phi of A into phi of B. So therefore phi is homomorphism. So phi is 1 and phi is homo. So next we have to prove that phi is onto. Phi is onto. Let f belongs to G dash for every element in G dash. That means let f B belongs to G. So that implies B belongs to G. For this B belongs to G, we have ఒక ఎలిమెంట్ G లో ఉంది. సో కాబట్టి by definition ప్రకారం phi of B is equal to f of B. So therefore for each f of B belongs to G dash, so there exists B belongs to G such that phi of B is equal to f of B. So thus, so phi is a onto. So కాబట్టి phi is 1 అని ప్రూవ్ చేసాం, phi is homo అని ప్రూవ్ చేసాం,
Phi is onto and projection by a definition of isomorphism. So phi satisfies all the conditions. So therefore phi from G to G dash is an isomorphism. That is G is isomorphic to G dash or G dash is isomorphic to G. So that means every finite group is isomorphic to some permutation group. So this is the statement of Cayleys theorem. Hence we proved that. For more information, just go through the web links. Thank you for watching my video.